Yes. ಶುಭೋದಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. Next, AS11, one more standard which we need to discuss. AS11, effect of changes in foreign exchange rate. Forex, okay, one part of Forex. Forex is one part ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. This we have already covered in branch accounts ಅಲ್ಲಿ already cover ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. Okay, integral foreign operation ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನ್ integral foreign operation ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, we have already. Video is not clear. Is the video clear now? Is the problem resolved? Online students, is the video clear? It's clear. Okay. So second part is, ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿದು ಕರೆನ್ಸಿ. ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹೂಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಯಾರೀಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರುಪೀಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಾಲರ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಎನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದರ್ ದನ್ reporting currency is going to be foreign currency. Let's say I am preparing balance sheet in India. Then for me, reporting currency will always be rupees. ಬೇರೆ ರುಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ it is going to be foreign currency. Okay? Exchange rate. Exchange rate means what? The rate at which you can convert one currency into another currency. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is going to be considered as exchange rate. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್, ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ್ದು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು $10,000 ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ $10,000 ಬೇಕು. ಸೊ $10,000 ನಿಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀನ್ ನಂಗೆ $10,000 ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ. Monetary items, non-monetary items, we had discussed that day once. Again we will discuss. Money held, assets to be received, liabilities to be paid, which are fixed and determinable. ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಗ ನಾನು $500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ $500. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ $1,000, it is $1,000 only. So whatever amounts are fixed, those are considered as monetary items, and items which are not fixed and predeterminable, okay, those are non-monetary items. Fixed assets, it is an estimate. Inventory, cost or NRV. NRV is an estimate. Investments, we will see, we are showing it at some value, but it is at some other value in the market. Okay, it is not exactly fixed. Clear? These are certain things that you need to know. Now, accounting for foreign exchange transactions, meaning transaction in foreign currency. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, subsequent measurement, and finally the date of payment. Okay, initial recognition means what? Initial recognition in foreign currency is to be recorded in reporting currency in the books of accounts. Rate to be considered, rate at the spot exchange rate. ಈಗ
Let's try to understand initial recognition. Okay, if I try to understand AS11 with an example. If I take AS11 and if I tell you on 1/7/2024, okay, purchased goods, okay, $10,000. Purchased goods $10,000. This is called as initial recognition. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು recognize ಮಾಡಬೇಕು. Purchased goods ಅನ್ನು recognize ಮಾಡಬೇಕು. So what will you do? You will pass the entry purchase account debited to creditor account. Correct? Purchase account debited to creditor account. Now this $10,000 which is there, okay, that is not paid yet. It is going to be paid in future. So ಈಗ $10,000 ಇದು ಇವತ್ತಿದ ರೇಟ್ ಏನು? So today's rate, that is rate on 1/7/2024. Let's say the rate is 84 rupees. Okay, the rate is 84 rupees. So now what happens? 10,000 into 84 will be 8,40,000. So you will take purchase account debited to creditor 8,40,000. Clear? This is called as initial recognition. What is this initial recognition? See, go back to the material, the concept. Look at the concept now. Initial recognition in foreign currency is to be recorded in reporting currency in the books of accounts. Rate to be considered. Rate at the spot exchange rate. ಆ ದಿವಸ ಯಾವ್ದು ರೇಟ್ ಇದೆ ಆ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is called as initial recognition. Clear? Subsequent measurement. Subsequent measurement is valuation on balance sheet date. Okay. Now, valuation on balance sheet date, you have to understand one thing. If it is monetary items, apply closing rate and restate the amount. If it is non-monetary items, if the items are shown at cost, show original rate. If items are carried at fair value, apply the closing rate. Now, we'll try to understand that with our example. Idralli iga creditor is a monetary item. Idu expense, correct? Idu expense, already record agide. Creditor is a monetary item. When you're talking about balance sheet items, there are monetary items as well as non-monetary items. Creditor adralli yavadu monetary item category ge ಬೀಳ್ತವೆ. Clear? ಈಗ on balance sheet date ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 31st of March 2025 ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೀಸ್ಟೇಟೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈ ದಿವಸ ರೇಟ್ ಇರೋದು 85. $1 is equal to 85. ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 84 ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದದ್ದು, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನು 85 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. Okay, $10,000 into 85 minus 84. That makes it 10,000. Okay, debit ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲಾಸ್. ಸೊ P&L account debited. This is forex loss. P&L account debited, forex loss 10,000. Can you see how on the balance sheet date, if there are any monetary items that have to be restated? Now, next, third stage is payment date, settlement date. On settlement date, let's say you are making the payment on 1/7/2025. 1/7/2025, $1 is equal to 88. $1 is equal to 88. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇನ್ನೂ ₹4 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೂ ₹4 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ what will you do that time? On settlement date, the entry will be 88 you have to pay. That means ₹4 more. So creditor payment ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Creditor account debited $10,000, not into 83, not into 84. It will be at 85. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 84 ಇಂದ 85 ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ತಂದಿದೀವಿ. So it will be 8,50,000.
ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 8,50,000. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು 8,50,000 85 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 88. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ $10,000 into 88. So you are paying 88. So this becomes 8,80,000. What you are paying? 88. So it becomes 8,80,000. Clear? Okay. Then extra new pay ಮಾಡ್ತಿರೋದು loss. So forex, sorry, you can write P&L account in bracket. You can write it is forex loss debited $10,000 into 88 minus 85. So 30,000. 30,000 is your forex loss. Is this clear? These are the three stages which you have to be very, very careful. AS11 ಅಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ 17 ಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಆ ದಿವಸ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 84. ಆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್. ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಈಗ? ರೇಟ್ 85 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಡಾಲರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವೆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ರೇಟ್ 84 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 85 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ರೇಟ್ 88 ಆಗಿದೆ. 88 ಆದ್ರೆ ರೇಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ $10,000 ಇಂಟು 85. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು? 85. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದದೆಷ್ಟು? 85ಗೆ. ಹೇಗೆ 85 ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 84 ಇತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? 85 ಬಂತ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು? 88 ಹೋಯ್ತಾ? ಸೊ 88 ಹೋದ್ರೆ 8,80,000 ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. 30,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋದದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಗೀಗ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ asset purchased on 1/1/2024. 1/1/2024 ಗೆ asset purchase ಆಗಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಆನ್ 1/7/2024. ಓಕೆ, asset purchase ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1/1/2024 ಗೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು 1/7/2024 ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ಸ್ $1 ಓಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ರುಪೀಸ್? ಆನ್ 1/1/2024 ಅದು 80 ಇತ್ತು. 31st of March 2024 ಅದು 83 ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1/7/2024 ಅದು 82 ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ? 3 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಯಾವುದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಯಾವ ಡೇಟು? 1/1/2024. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ 1/1/2024. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 1/1/2024 ಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ asset account debited to, did you make the payment? No, creditor. Asset account debited to creditor. You have not made the payment. You are supposed to make payment. ಈಗ ಎಷ್ಟು asset value ಎಷ್ಟು? Let's take the asset value as $10,000. ಓಕೆ, $10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಎಷ್ಟಿತ್ತು asset value? asset value ನೋಡಿ, ಆ ದಿವಸ asset value 10,000. ಆ ದಿವಸದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 80 rupees. ಸೊ ಇಂಟು 80 you will write asset at 8 lakhs. asset at 8 lakhs. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ಅಸೆಟ್, ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. asset is there, no? This is an asset purchased. So asset is monetary item, sorry, non-monetary item. Correct? Asset is non-monetary item and creditor is monetary item. Creditor is monetary item. So asset to non-monetary item, creditor monetary item. Creditor ಏನಾಗುತ್ತೆ? Creditor you have to restate at the balance sheet date. ಯಾಕೆ asset ಅನ್ನು ಯಾಕೆ restate ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ?
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ minus whatever depreciation till date. So asset is non-monetary item. That means again we are not going to touch the asset based on forex rates. Creditor is a monetary item, so creditor will keep changing. So 31st of March 2024 balance sheet date. What happened to the rate? Rate went to 83. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ 80 rupees per dollar ಅಲ್ಲ 83 rupees per dollar ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು 83 rupees ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಈಗ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ $10,000 80ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ 83 ಆಯ್ತು. 83 minus 80, this makes it 30,000. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೀಗ? ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ debited 30,000. Is this clear? Next, what next? Next is settlement date. Settlement date yavaga? 1/7/2024. 1/7/2024 is the settlement date. On that day what will happen? Settlement date divasa enagutte? That you have to understand. How much I have to pay now? 82 rupees per dollar agide. Rate kammi aitu. 82 rupees per dollar. Okay, on settlement date, creditor hodra. Creditor account debited. Creditor hodru. Creditor was recorded in the books at what rate? 80 ya 83 ya? 80 ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ 83. ಸೊ $10,000 into 83. This makes it 8,30,000. Clear? Now, to bank, you're making a payment. To bank. Bank, how much are you making the payment? $10,000 into 82. ರೇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಈ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ದಿವಸ? ರೇಟ್ ಇರೋದು ಬರೀ 82. ಸೊ $10,000 into 82, it becomes 8,20,000. It becomes 8,20,000. Is it clear? Then next, after that, I had recorded the creditor at 83, but I had to make payment of only 82. 83 ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ 82 per dollar ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? It will go to P and L. This will be a forex gain. 10,000. This is nothing but $10,000 into 83 minus 82. Is it clear? This is your situation with asset purchase. So what we have to understand, go back to the standard again. Okay. See, following treatment is to be provided. Monetary item adre closing rate apply ಮಾಡಿ, restate ಮಾಡಿ. Non-monetary item which is shown at cost, show it at original rate only. If it is shown at fair value, what is shown at fair value? Imagine there is a closing stock. It is shown at fair value. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಗುಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ಯಾವ್ದು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ AS2 ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, treatment of exchange rate difference. Exchange rate difference arises during transfer to P&L. Difference in initial recognition and settlement. ಹೇಗೆ exchange rate difference ಬರುತ್ತೆ? Initial recognize ಮಾಡಿದ 80, settle ಮಾಡೋದು 82. Exchange rate difference. Difference in initial recognition and balance sheet date. Recognize ಮಾಡಿದ 80ಗೆ, balance sheet dateಗೆ rate 83 ಆಗಿದೆ. That is causing a difference. Difference between balance sheet date and settlement date. Initially recognize ಮಾಡಿದ್ದು balance sheet date recognize ಮಾಡಿದ್ದು 83. On the date of settlement I have to pay 84. Again it will cause an exchange difference. Is it clear? These are the reasons why exchange difference may be caused. Now, ಒಂದು MCA notification ಇದೆ. You have to be very careful with this MCA notification. If exchange difference arises on long-term foreign currency, monetary items which relate to acquisition of depreciable asset, the difference can be added or deducted from the cost of the asset. It is an option, not compulsory. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅರೈಸ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ $1,00,000. Understand this MCA notification. Loan borrowed is $1,00,000. Okay, and it is borrowed on
1/4/2022 at the rate of 10% interest. 10%. Okay. Now ಈಗ ಆ ದಿವಸ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆ ದಿವಸ ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ₹85. 85 rupees per dollar ಇತ್ತು ಆ ದಿವಸ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ಲೋನ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ a plant and machinery. Plant and machinery is a depreciable asset. Correct? Plant and machinery is a depreciable asset. So this is my structure now. Loan borrow agide 1/4/2022 ಗೆ 10% rate. Okay, 85 rupees ittu. Let's assume situation number 1. If loan is repaid on 1/10/2023 loan repay ಆಯಿತು. Okay, again go back to the MCA notification, arise on long term foreign currency. Okay, now see 1/10/2023 ಗೆ ಲೋನ್ ರೀಪೇ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, $20,000 ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಷ್ಟು? $1,00,000. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋನ್. ಓಕೆ, $20,000 ನಾನೀಗ ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಗ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಎಸ್, ಇಫ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ರಿಪೇಡ್ ಆನ್ 1/10/2023 $20,000 ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. $20,000 ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ರೇಟ್ ಇಸ್ 86 rupees. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 86 rupees ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೇಟು? 85. ಸೊ ಈಗ ಲೋನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದದ್ದು 85ಗೆ, ರೀಪೇ ಆಗಿದ್ದು 86ಗೆ. ಲೋನ್ ರೀಪೇ ಆಗಿದ್ದು $86. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? $20,000 into 86 minus 85. That means I have a loss, forex loss of 20,000. 20,000 rupees forex loss ಇದೆ. ಓಕೆ, 20,000 rupees forex loss ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು AS11 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದು? ಆಸ್ ಪರ್ AS11 this will be debited to P&L ಅಲ್ವಾ? forex loss will be debited to P&L. MCA ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲೋನ್ ಇಂದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ MCA ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. 20,000 will get added to plant and machinery. This is the MCA notification. Let's say ಈಗ $20,000 ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಆನ್ 31st of March 2025 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ 31st of 2023 on 31st of March. Let's make this also 2022 only then. Okay, on 31st of March 2023 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಲೋನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲೋನ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇನ್ನು $80,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಈ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೀಪೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 83. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 83. ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 83 rupees. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ $80,000 ಇಂಟು 85ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೋನ್, 85ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ 83 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ okay 1,60,000 rupees forex gain. 1,60,000 rupees forex gain. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 1,60,000 forex gain ಆದ್ರೆ we have to understand one thing. If it is as per AS11 ಆಗ 1,60,000 will be credited to P&L. What is the option? If you opt for the option as per MCA notification ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, 1,60,000 should be credited to asset, plant and machinery. Credited to plant and machinery ಅಂದ್ರೆ it will get subtracted from plant and machinery. It will get subtracted from plant and machinery. ಅಂದ್ರೆ plant and machinery ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Is this clear? This is one thing that you have to very much understand.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಟು P&L ಆಸ್ ಪರ್ AS11. ಆದ್ರೆ MCA ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಅದು ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾನಿಟರಿ ಐಟಮ್, ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಒಂದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು, ಓಕೆ, ಆಗ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್, ಆಗ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ಆಗ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ MCA notification. I hope it is clear. Okay, now forward exchange contract, one small question MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. Done due to fluctuation risk in exchange rate. What is forward exchange contract? ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ $10,000. ಆ ದಿವಸ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ 85. ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ದಿವಸ, ರೇಟ್ ಇಸ್ 85. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಓಕೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ₹85 ಆ ದಿವಸ ರೇಟ್, ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months. ಓಕೆ, ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಆದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಸ್ 90. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಟು ಬಿ 90. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ $10,000, ₹5 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ 50,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 50,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, we will enter into a, for hedging purpose, hedging means protecting your risk. Hedging purpose, you will enter into a forward contract. I will go to an agent and I will tell the agent, can you give me dollar at 87? I want dollar at the rate of 87 after 6 months. You are like, sir, ಅವನಿಗೆ 85 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಒಪ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟು 90 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 87 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ $87 per dollar ಆಗಿ ನನಗೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬೇಕು, $10,000 ಆಫ್ಟರ್ 6 months. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? If he agrees, this is called as a forward contract. I already entered into a contract to buy the dollar from him. From the agent, I will buy the dollar at $87. This is called as forward contract. ಇದು ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾದ್ರೆ, ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಇವತ್ತೇನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಮೋಟೈಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 6 months. ಈ 6 months ಅಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, now premium or discount must be amortized over the life of the contract. On cancellation of the contract, profit or loss should be recognized. Cancel profit, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಮ್ಗೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಟೇಲ್ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸಸ್, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ that time premium or discount on the contract is ignored. On maturity of the contract, profit or loss on maturity of the contract, profit or loss to be recorded. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ AS11. Okay, this is your AS11. If you have any doubts, you can ask me. I'll give you 1 minute.
After that, we will go into AS13, investment accounting. We'll go into AS13, investment accounts. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Any doubts? Okay. No, sir. Okay. AS13. We'll have a quick revision of AS13. Obviously, problem solving ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. AS13 ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. AS13. ಓಕೆ, AS13 is basically accounting for investments. Correcta? Accounting for investments. Now, accounting for investments ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have two types. One is current investments. Other one is non-current investments. Okay, quick revision of AS13 in very less time. Okay, we'll try to finish it as soon as possible. Okay, current investments, non-current investments. Current investments ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Current investments, that means to be held for less than 12 months. What is non-current investment? This is basically long-term. Long-term investments. You want to hold it for more than 12 months. Clear? Current investment, non-current investments. Okay, sir. Now, if it is current investment, as per in AS13, it should be valued at cost or fair value, whichever is less. Cost or fair value, whichever is less. Imagine you have purchased some investment. You are going to sell it within the next 12 months. ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ is 80 rupees. So what you will do? Okay, what you will do? For example, cost is 80. Fair value on balance sheet date is 60. So now whichever is less. Therefore, investments in balance sheet will be shown at rupees 60. Investment in balance sheet will be shown at rupees 60. Is it clear? So ಈಗೇನಾಯ್ತು, ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ 80 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Long term investment valued always at cost. Valued at cost. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. If there is a permanent decline, if there is a permanent decline in value, okay, investment may be reduced. Investment may be reduced. What does it mean? Okay, cost ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Cost was 100 rupees. I purchased at 100 rupees. Market value 85 ಆಯಿತು. I feel this is just fluctuation. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, 100 rupees ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, market value 70 ಆಯಿತು. Still I feel it is just a fluctuation. I will just show it as 100 only. Market value has become 40 rupees now. Now I feel, oh, this company is not doing good. Idu permanent decline. Innu increase agalla idu. If I feel that way, if it is a permanent decline, that time I will reduce the investment to 40 and I will show it in the books at 40. Clear? That is if it is long-term investment or non-current investment. Are you clear with this? Yes. Now what happens after that? Okay. Now, how to do the accounting? Accounting heng ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Very, very important. Okay, when we are doing accounting, you have to understand we categorize the things into two categories.
we categorize the things into two categories. What are the two categories? One is fixed income bearing investments. One is fixed income bearing investments. Okay. Other one is fluctuating income bearing investments. One is fixed income bearing investments and other one is fluctuating income bearing investments. Okay. Fixed income bearing investments means what? What are the examples for fixed income bearing investments? So, fixed income bearing investments means examples are bonds, debentures, etc. Where whenever you see bonds, you will always see 8% bonds. When you see debentures, 10% debentures ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ fixed, rate is fixed, income is fixed. On the face value, you will get 12%. On the face value, you will get 10%. This is called as fixed income bearing investments. Fluctuating income bearing investments. Fluctuating income bearing investments ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Now, understand this. ಇದಕ್ಕೆ example is equity shares. ಇದಕ್ಕೆ examples are equity shares. Is this clear? Okay. If it is fluctuating income bearing investment, you have to understand example for that is equity share. ಯಾಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾವೀಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Fixed income bearing investments, that is debentures and bonds. Okay. If it is debentures and bonds, understand this. Fixed income bearing investment alli first purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ, purchase of investment ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಶುವಲಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ is what? Entry is investment account debited ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಓಕೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್, ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೌ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೌ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟೆಡ್. Price quoted is excluding interest. Price quoted is excluding the interest. Okay. Come interest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ price quoted is including interest. Price quoted is including interest. Okay. Okay. Now for example, if I tell purchased at rupees 105, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ 105 ಕೊಡ್ಬೇಕು. 105 ಹೇಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 105 ಜೊತೆ ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ, ನಾನೀಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1 ಜಾನ್ವರಿಗೆ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ 105. Okay, that means pay 105 plus interest from last interest date to date of transaction. Pay interest from the last interest date to the date of transaction. This is called as X interest. Now, if it is told come interest,
ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ at 105, okay, in bracket they tell come interest, that means what? That means it is including interest. That means pay 105. That's it. Pay 105. ಆ 105 ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 105 ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ till date of transaction. Last interest date to date of transaction. Okay, let's try to take an example. If I tell you 10,000 bonds, okay, of face value 100 purchased at 108, okay, 108 on 1/4/2023. 1/4/2023. Let's take interest rate as 10%. If the interest rate is 10%. Now here what happens, you try to understand. Interest rate is to 10%. Okay. Interest dates are 1st July, 30th June and 31st December. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರು 30th June ಮತ್ತೆ 31st December ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 1/4/2023ಗೆ 1/4/2023ಗೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 10,000 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 100 rupees. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10%. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 31st Decemberಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, 1st April. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾನ್ವರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಿನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಬಾಂಡು, ಮುಂಚಿನವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿತ್ತು, ಅದರ ಮುಂಚಿನವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟುಡೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬಾಂಡು, ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಿಂಗಳು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆ 3 ತಿಂಗಳಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಾಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀನ್ ನಂಗೆ 108 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿದ ಅದ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟು 3/12. 3/12 ಯಾವುದು, ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, 10,000 ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 10% ಇಂಟು 3/12. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 25,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 25,000. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆ, 10,000 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು 108. 10,000 bonds into 108, 10,80,000. 10,80,000 is what you have paid. Amount paid for bonds. Now the entry will be investment account debited. Investment account debited. Investment ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, 10,80,000. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 10,80,000. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು, 25,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಈಸ್ 11,05,000. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್?
ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ 10,80,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು 108, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಎರಡನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 10,80,000 ಮೈನಸ್ 10,80,000 ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ 10,80,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 25,000. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಸೊ 10,80,000 ಮೈನಸ್ 25,000, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,55,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10,55,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 25,000. So to bank you will write bank account 10,80,000. 10,80,000. So what you have to understand, X interest ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಪರೇಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್, ಎರಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೀರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. Is this clear? If it is X interest or come interest? Okay. Anybody has doubts? X interest, come interest calculation. Doubts idea, sir? No, sir. Okay. Now, what if we are selling when there is a sale? You have to be very careful when there is a sale. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಮೌಂಟ್, ನಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, price quoted can be X interest or it can be come interest. Price quoted can be X interest or it can be come interest. X interest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಈಗ X interest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಾಸ್ ನೀನ್ ನನಗೆ 108 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡು. ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನೀನ್ 108 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ ಸೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಗುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬಂತಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎರಡು ಹಣ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಈಗ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇನಿದು ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಂದೊಂದು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ನಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಬಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ,
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾನು ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗ ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್, and the remaining amount will be credited to interest because it is an income. Okay, illenagutte bank account debited. This is including both. ಈಗ including both ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. Is it clear? Yes. This is if it is sold. This is what you have to remember. Okay, ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್, ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. If you make investment account for fixed income bearing investments, when you are making investment account, it will have a format like this: date, particulars, okay, nominal value means face value, interest, and the final amount. So here also date, particulars, nominal value, interest, and the final amount. Now ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಲ್ವಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಆಗಿರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತದಾ ಸಿಗುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. Investment account debited to bank account. Investment account debited to bank account ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ, if it is sold, you will pass the entry investment account debited to bank account. Profit or loss ಏನಿದೆ, it will be transferred to P&L. Profit or loss will be transferred to P&L. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್
when dividend is received. Dividend receive ಆದ್ರೆ you have to pass entry. Dividend receive ಆದಾಗ you have to pass entry. This is very very important adjustment or very very important point. ಈಗ dividend receive ಆದ್ರೆ you have to understand one thing. We have already discussed this in consolidation. Again we will discuss pre-acquisition dividend or post-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend and post-acquisition dividend. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, pre-acquisition dividend ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Dividend received in current year for previous year when you were not the owner. Dividend received in current year for previous year we have made one small error here. Sale entry alva, bank account debited to investment. Yes sir, sale entry ulta. Yes sir, sale entry is bank account debited. Yes, correct. Okay, now dividend received in current year for previous year when you were not the owner. Okay, now if you are not the owner, okay, if you are not the owner, now what happens? You are receiving the dividend but you are not the owner. last year ನೀವು ಓನರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ನಾವಾಗ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು, ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್, ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. Dividend received in current year for the previous year when you were the owner. Dividend received in the current year for the previous year, but previous year also you were the owner of the shares. In such case, what you will do, you will pass the entry bank account debited, amount bantu, to to dividend account. Bank account debited to dividend account. Simple. Capital receipt ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ, ಆಗ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ₹1 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್, what you will do, you will put the amount. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಆದ್ರೆ ನೀವು ₹1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್. Right shares issued. Now for right shares issued, the entry is simple. Investment account debited to bank.
ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ rights are sold. If rights are sold, sir, what is this, sir? Rights sold ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗಿರೋ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಇಶ್ಯೂ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವರೀಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವರ ರೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರಬಹುದು. ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ, ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಅನ್ನವೇ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಶೇರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. It will not come into investment account. This is one thing that you have to remember. Is this clear? If rights are sold, it will go into profit and loss account. Okay, next. I hope this is clear. Next, apart from this, you don't have much in investment account. You will be able to handle rest of the things, profit or loss calculation and all that. They can ask you to prepare investment account. Okay, this is a quick revision of investment account. From here, we have done that investment account. Is it clear? Yes. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಒಂದು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 2 minutes ಬ್ರೇಕ್. Okay, students, let's continue. Okay, next we'll go into this topic called as internal reconstruction. Next topic is internal reconstruction. Clear? Now, it's a very, very easy topic. Very easy topic. It's if you know to pass your journal entries properly, you will be able to solve this easily. Now, simple. Internal reconstruction means what? Company trouble ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ. ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ₹1 ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಓಕೆ, 2 ways. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ asset account debited to capital reduction account. Asset account debited to capital reduction. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು 1 lakh, ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 lakhs ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, people obviously will value. You have to show the true position. Clear? So same way asset can reduce also. If asset value reduces, now what happens? Capital reduction account debited to asset account. Capital reduction account debited to asset account. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, liability sir. In case liability decreases, decrease in liabilities, that time what happens? Liability account debited to capital reduction. Liability account debited to capital reduction. Idu one of the most common methods, most common ways. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 100 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕು, 80% ಕೊಡ್ತೀನಿ, 20 rupees ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 20 rupees ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಿಮ್ ಶೇರ್ ಇರೋದೀಗ 10 rupees, ಆ 10 rupees ಶೇರ್ ಅನ್ನ 8 ರೂಪಿ ಮಾಡೋಣ, 10 rupees ಶೇರ್ ಅನ್ನ 6 ರೂಪಿ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹುಚ್ಚನ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು? ಅವನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಈಗ ಅವ್ನ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ, ಅವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಅವನ್ಗೇನೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸೆನಾರಿಯೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ debited to liabilities account. Capital reduction account debited to liabilities account. Is this clear? Okay, 4 things can happen. Asset value can increase, asset account debited to capital reduction. Asset value can decrease, capital reduction account debited to asset. Liability can decrease, okay, liability account debited to capital reduction. Liability can increase, that and capital reduction account debited to liabilities. This can be your situation. Are you getting my point? Okay, next. There can be some expenses. There can be some expenses of internal reconstruction. Now what can happen for expenses? You will write capital reduction account debited to bank account. Capital reduction account debited to bank account. Now finally, the capital reduction balance, how will it be utilized? Utilized to write off the existing loss. Utilized to write off the existing loss. First ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Capital reduction account debited to P&L account to patent or goodwill account. If mentioned, our question will mention ಮಾಡಿದ್ರೆ patent and goodwill account also will be reduced or it can be utilized for anything. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ if there is some balance, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, balance is still remaining. Balance is still remaining in capital reduction account. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. Capital reduction account debited to capital reserve account. This is how simple internal reconstruction is. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್
ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮೇ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. Okay, easy, it is easy chapter. If at all it comes, you should be very, very happy. ಈಗ equity and liabilities, share capital, equity shares of 100 each, 8% preference shares of 100 each, 10% debentures of 100 each. Trade payable, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ liability side. Okay, asset side ಅಲ್ಲಿ goodwill, property, plant and equipment, trade receivable, inventory, cash at bank, own debentures, nominal value. ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ನಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಾವೇ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದೇನು ಲಾಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೌ ಆನ್ 1st April 2024, ಯಾವಾಗ 1st April 2024 ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ Z Limited. ಕ್ಲಿಯರ್? One by one we have to do the reconstruction. First, equity share shall be subdivided into 10 equity shares of 10 each, fully paid up. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್, 60 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 6 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್. 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 60 lakhs. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಶಲ್ ಬಿ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 10 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ. 10 shares of 1 share of 100 will become 10 shares of 10. Total value will not change. After subdivision what they will do we'll see. But total value change ಆಗಲ್ಲ. So ಇದಕ್ಕೆ entry actually ಅಂತ equity share capital account debited to equity share capital. Okay, you can see over here equity share capital account debited to equity share capital. Value ನೋಡಿ ಸೇಮ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 100%. ಇವನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 40%. 40% ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ 60 lakhs ಇತ್ತಲ್ವಾ, 60 lakh ಇಂಟು 40% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24 lakhs ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು 60% ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ, 40% ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು 60% ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 24 lakhs ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 10 rupees ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. 24 lakhs ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು. Is this clear? Okay. Preference share dividend are in arrears for last 4 years. Last 4 years preference share dividend ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. Preference shareholders agree to waive off 75% of their dividend claim and accept payment for the balance. ಓಕೆ, 4 ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು? ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 40% ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 years ಇಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೇವ್ ಆಫ್ 25% ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ 21 lakhs ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. 21 lakh into, okay, what is their interest rate, dividend rate? 8%. 21 lakh into 8% into 4 years. ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? 21 lakh into 8% into 4 years, 6,72,000 dividend is pending.
ಈ 6,72,000 are we paying? No. What are we paying? We are paying only 25%. 75% ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 25% ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1,68,000 is what we are paying. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. Capital reduction account debited to bank account. Is this clear? Okay. Next ಏನಾಯ್ತು? Own debentures of 2,40,000 were sold at 98 come interest and remaining own debentures were cancelled. Own debentures were sold at 98 come interest and remaining debentures are cancelled. Own debentures ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, own debentures nominal value is 6 lakhs. ಆ 6 lakh ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2,40,000 ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 2,40,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,400 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. 2,400 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ 98 rupees. 2,400 into 98, 2,35,200. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 2,35,200. ಓಕೆ, ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2,30,400. ಅದ್ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ 5,76,000. 5,76,000 ನಮ್ಮ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakhs. ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 5,76,000, ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakhs. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫುಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ 2,40,000 ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5,76,000. ಓಕೆ, 2,40,000 ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2,40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakhs ಇಂಟು 5,76,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? 2,40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 lakhs ಇಂಟು 5,76,000. You will get 2,30,400. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakhs, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು 5,76,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2,40,000 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 2,30,400. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2,30,400 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2,35,200 ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2,30,400 ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ P&L ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 6 lakh ಅಲ್ಲಿ 2,40,000 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 3,60,000. 3,60,000 ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೀಗ? ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, 5,76,000 ಇಂಟು 3,60,000 divided by 6 lakhs. 5,76,000 into 3,60,000 divided by 6 lakhs, 3,45,600. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆಷ್ಟು? 3,60,000. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 3,45,600. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಾನ್, 3,60,000. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು? 3,60,000. ಅಸೆಟ್ ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು? 3,45,600. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು 5,76,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು P&L, but we are in internal reconstruction, so it will go to capital reduction account. We are in internal reconstruction, so it will go to capital reduction account. Is it clear till here, this internal reconstruction question, guys? Once you are giving me a thumbs up, then I will go future into the next part of this question.
Are you getting this, guys? Any doubts in internal reconstruction till now? Yes, Bharat, thumbs up. How is the preparation, Bharat? Going good? Yes. Let's go further. Next. Okay, debenture holders of 6 lakh agree to accept one machinery of book value of 9 lakh in full settlement. 6 ಲಕ್ಷ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ನಾನು 9 ಲಕ್ಷದ ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, loss capital reduction account debited, to machinery account. Clear? To machinery account. Yes, Bharat. Next, remaining property, plant and equipment were valued at 60 lakhs. Remaining property, plant and equipment are valued at 60 lakhs. Property, plant and equipment ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 72 lakhs ಇದೆ. ಆ 72 lakhs ಅಲ್ಲಿ 9 lakh ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? 72 lakh ಅಲ್ಲಿ 9 lakh ಹೋದ್ರೆ 83 lakhs ಉಳಿತು. ಈ 83 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 83 lakh ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ? It is valued now at only 60 lakhs. It is valued downwards. So 23 lakh is loss. 23 lakh will be your loss. Wait, what was the property, plant and equipment? 72 lakhs. Oh, I'm adding here. 72 lakhs. What is happening? Minus 9. Yeah, 63 lakhs. The value is actually 63 lakhs. Now it is reduced to 60 lakhs. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 lakh ನಮಗೆ ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 lakh ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. Okay. Next, we will go further. Trade payable, trade receivable and inventory were valued at 15 lakhs, 13 lakh and 9,44,000 respectively. Trade payable ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Trade payable 16 lakh 80,000 ಇತ್ತು. ಅದೀಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 lakh ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1,80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1,80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 13,75,000 ಇತ್ತು. ಅದೆಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 13 lakh ಆಯ್ತು. 13 lakh ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 75,000 ಲಾಸ್. 75,000 ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 9,80,000 ಇತ್ತು. ಅದೀಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9,44,000 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. 9,80,000 ಇದ್ದದ್ದು 9,44,000 ಆದ್ರೆ 36,000 is also loss. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಟು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಯು? Goodwill and profit and loss account debit balance are to be written off. Goodwill ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Okay, profit and loss debit balance ಗೊತ್ತು 12,35,000. How much is the goodwill? 81,000. ಇದೆರಡು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಹೋಯ್ತು, P&L debit balance ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು. Is this clear? Now if you notice, after that you have one point. Company paid 60,000 as penalty to avoid capital commitment of 12 lakhs. On contracting ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು, 12 lakhs ಇದ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 60,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 60,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Interest on 10% debentures is paid every year on 31st of March. Interest on 10% debentures is paid every year on 31st of March. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಚೆಕ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, pass necessary journal entries in the books of Z Limited to implement the above scheme. Prepare capital reduction account, ledger prepare ಮಾಡಬೇಕು, prepare bank account. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್. ಸಿ, journal entries are posted into capital reduction account and then you are preparing bank account as well. Easy chapter internal reconstruction. May ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು for 14 marks, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Anybody has any doubt in internal reconstruction? We are done with internal reconstruction. Let's go further. Yes, sir. Clear? Okay, sir. Next standard. Next accounting standard we'll go into is AS12. AS12 is very easy standard. Accounting for government grants. Quickly we will revise this accounting for government grants. Okay. Question ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು, ಬಂದ್ರೆ easy standard ಇದು. Government grants are grants which government gives to certain entities who are eligible for it based on certain preconditions and apply for it. Government grants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್, ಅದರ್ ದನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? SEZ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು AS12 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟೇ 60% ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿದು, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಆಗ AS12 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಓನರ್. Are you getting my point? Government is the owner of your company. That time government grant means what? Government ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, expecting nothing in return. Government ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು shares purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ they will expect return. Are you getting my point? Yes. Now, types of government grant and its recognition. Bailout grant. Bailout grant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ತರ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೊಸತಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಶೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಶೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ P&L. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ P&L ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕಿ, ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್. ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅಸೆಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಬಂತು. ನೀವು ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು asset has to be shown in the balance sheet because that asset will be used for the business. ಈಗ asset account debited to capital reserve at nominal value of ₹1, ₹10, ₹100. ಯಾವ್ದೀಗ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಸೈಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನ asset account ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಹಾಕಿ. ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್ asset received at concessional rate. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,00,000 ಇದೆ, ಆದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ 20,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅವ್ರು ಓನರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಓನರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಗ್ರಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಮೆಥಡ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Example. Now, let's say cost of the asset is ₹100. Scrap value is ₹10. Okay. Useful life is 3 years. Okay. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ₹30. Government grant received is ₹30. Okay, you have two alternatives. What is the two alternatives? Alternative 1, government grant reduced from asset. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ $100 to bank account. Asset account debited $100 to bank account. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ತಾ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, 30. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಯರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Now understand this. Okay, what will be the entry here? Depreciation account debited to asset account ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 100, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 60. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು, 3 years. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20 and 20. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ deferred government grant. ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗದೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 100 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 100. Asset account debited 100 to bank account 100. That is the entry. Correct? Okay, sir. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ತು,
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 30. Bank account debited 30, but you will not write to asset account, you will write to deferred government grant 30. Deferred government grant 30. Separate ಆಗಿ ತೋರಿಸಿರ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ 100 is my cost, 10 is my scrap value. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 years, 90 divided by 3 years, 30 is the depreciation. 30 is the depreciation. Is this clear? ಈಗ depreciation is 30 and 30. Now next what happens? Deferred government grant ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ 30 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 years. ಓಕೆ, 10 and 10 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 20. ಹಾಗಾದ್ರೆ 20 is debited to ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. 20 is debited to P&L. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 30. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 is debited to P&L, but 10 is credited to P&L. Therefore, net effect is 20 only debited to P&L. ನೋಡಿದ್ರಾ? P&L ಗೆ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, 20ನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. Okay, refund of government grant to be treated as extraordinary item. Government grant ಒಂದ್ ವೇಳೆ AS ಫೈಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಫಂಡ್. ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಮೊದಲೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ನೌ ಡೆಬಿಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ನೌ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಫ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ನೌ ಆಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಇಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as deferred government grant, now reverse the deferred government grant to the extent available. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ year 3 government grant of 30 is refundable. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ 30 ಇಸ್ ರೀಫಂಡೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ರೀಫಂಡೇಬಲ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೀಫಂಡೇಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೀಫಂಡೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ year 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ year 2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಹಿಂದೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದಾನೇ ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಮೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆನೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಮೊದಲು ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 30 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 30. ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ 30, ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಗೆ 30 rupees ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ?
depreciation of year 2. Entry will be depreciation account debited to asset account. Now understand this. Understand this. How much is the asset value? 100. Scrap value ಎಷ್ಟು? 10. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸೊ ಮೈನಸ್ 30 ಹೋಯ್ತಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 20. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ 20 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಎಸ್, ಮೈನಸ್ 20. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 30. ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಳಿದಿದೆ? ಇನ್ನು 2 years ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 minus 10 is scrap value, minus 30 is government grant received, minus 20 is first year's depreciation, plus 30 is the government grant which you are going to refund. Is it clear? 100 minus scrap value minus 30 is the government grant, minus 20 is the asset value, depreciation of first year, then you are going to add. Now it becomes 70. 70 divided by 2, it becomes 35. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 35 ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ ಇಯರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಂದ ತೆಗಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಂದ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು 10 ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಂದ P&L ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡೆಫರ್ಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 30 minus 10. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಆಲ್ರೆಡಿ P&L ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 20. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು P&L ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, P&L account debited 10 to bank account 30. P&L account debited 10 to bank account 30. So deferred government grant 20, 30 minus 10, P&L account debited 10 to bank 30. Is this clear? This is your alternative 2. Alternative 2 is this. Is that clear? Illi alternative 2 alli depreciation will not change. Depreciation will not change. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 30. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. Yes, that's the end of government grant, guys. If you have any doubts, let me know. AS12. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay. Let's continue, sir. Next, I want to go into one more standard. Try to finish one more standard, which is AS 18. AS 18. AS 19 we have. Oh, AS 19 we have not done, no? Okay. We'll discuss AS 19 tomorrow. AS 18, smaller standard, related party disclosure. Related party disclosure. Okay. Now, AS 18 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. Let's be very clear with that. AS 18 ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ AS 18 ನಲ್ಲಿ. Okay. AS 18 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? AS 18 is more of a disclosure standard rather than a standard on accounting treatment. It only prescribes disclosure requirement. ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನೇನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ AS 18 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? AS 18 applies to financial statements of each reporting enterprise.
as well as consolidated financial statement presented by holding company. So standalone financial statement go apply ಆಗುತ್ತೆ AS18, consolidated financial statement go AS18 applicable ಇರುತ್ತೆ. So AS18 related party disclosure applies to standalone as well as consolidated financial statements. Okay. It is a normal feature in business to have related party transactions. ಇಲ್ಲಿ very important. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Where is it? Did I mark that point? No. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, standard is introduced to make the user of the financial statements aware of the existence of related party relationships and its effect on the financial and operating position. Why is standard introduced? Just to tell. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ related party relationship. Just tell the user that there are related party relationships and its effects on the financial and operating position. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಸರ್ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೋಪ್. AS18 provides the disclosure of related party relationships and transactions between reporting enterprise and its related parties. All that you have to do in AS18 is just disclose that these are the related party relationships and these are the transactions we have done with them. AS18 does not prohibit related party transactions. Related party transactions ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Related party transactions 100% ಮಾಡಬಹುದು. Is this clear? Yes. Now let's go further. Important terms. Related party. Now related party ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Two parties where they are able to control each other or they are able to influence each other. Simple. Okay, one party has ability to control or exercise significant influence over another. I am able to control the other party. Related parties, I am able to control significant influence. I have. I don't have control, significant influence. Control is usually ownership by purchasing directly or indirectly more than 50% of the shareholding. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. 50% ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ. ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಬಾನಿ, he can control the composition of who will be the board of directors. That time he has control over that company. Acquiring the substantial interest in voting power and the power to direct the financial and operating policies of the company. ಓಕೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಗ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Significant influence, last thing. Okay, it means 20% voting power directly or indirectly. Significant influence is established when there is ownership of shares resulting in control of greater than 20% of voting power directly or indirectly. Now understand this. Okay, understand this. If A Limited has 51% shares in B Limited, it becomes control. But A Limited has 25% shares in B Limited, it becomes significant influence. A Limited has 12% shares in B Limited. They don't have control also. They don't have significant influence also. Okay, that time it will not be considered over here. Okay, next we have to go into related party relationship. So ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ related party relationship paragraph ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ then there will be no problem at all. This standard is absolutely clear after that. Enterprise that directly or indirectly through one or more intermediaries controls the reporting enterprise. Controls the reporting enterprise. Understand this. Let's quickly go into the notes. Okay. AS18. Now, let's say
our reporting enterprise is A limited. ನಾವೀಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ A limited is the company. There is one company called B limited. 60% they have shares. Are they related parties? Automatically they become related parties. Why? See the first point. Okay, see the first point. Controls the reporting enterprise. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 50% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 60% shares in my company. ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 80% shares in ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯು, that time you become a related party. Is this clear? Okay, next. Directly or indirectly controlled by the reporting enterprise. If you are controlling someone, you are A limited ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 70% shares ಇದೆ in C limited and C limited has 60% shares in D limited. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ A limited ಗೆ C limited is related party. A limited ಗೆ C limited is related party. ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 70% ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ someone is controlling you. Directly or indirectly you are controlling someone. Okay, are under common control of the reporting enterprise. Are under common control of the reporting enterprise. We have one company called as XYZ Limited. Okay, Ega XYZ Limited has 80% shares in A Limited. XYZ Limited has 60% shares in B Limited. Ega XYZ Limited and A Limited are related parties. That we know, directly controlling us. XYZ Limited and B Limited are related parties because holding subsidiary. ಈಗ A Limited ಮತ್ತೆ B Limited ನಡುವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. What does it mean? That means now for XYZ Limited, XYZ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ನಾವಿಬ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, we both also become related parties under the common control. If we are under common control, we both have no connection at all. ಆದ್ರೂ ನಾವಿಬ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. Is that clear? Yes. Let's go further, guys. Associates and joint ventures of reporting enterprise and investing party or venture in respect of which the reporting enterprise is an associate or joint venture. Okay, next. ಈಗ A limited ಗೆ B limited ಅಲ್ಲಿ 25% shares ಇದೆ. Is it having control? No. B limited is A limited's associate. ಆಗ ಇವರಿಬ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. A limited ಮತ್ತೆ B limited, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಓನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise and their relatives. Oh ho 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 ho. We are studying tax as well. In tax you have seen the relative definition. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೌಸ್, ಸನ್ ಡಾಟರ್,
brother sister, father mother. This is the relative definition. Okay, father mother, brother sister, son daughter, spouse. These are the relatives. Okay, now what they are telling, and their relatives if they have directly or indirectly an interest in the voting power of the reporting enterprise. Now understand this. 7, we are A limited. Okay, there is one person, Mr. X has, okay, Mr. X has 60% shares in A limited. ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ವಿ ಬೋತ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ 25% ಶೇರ್ಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇವರಿಬ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಓನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ? ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಸನ್, ಡಾಟರ್, ಸ್ಪೌಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ 50% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? A person who has significant influence, person who has control, they are anyways related parties. Their relatives are also related parties. Next, key management personnel and their relatives. Key management personnel. Next, there is A limited. A limited has one MD. Okay, A limited has one whole-time director. A limited has one whole-time director. ಈಗ ಇವರಿಬ್ರು key managerial personnel ಅಲ್ವಾ? ಇವರಿಬ್ರು key managerial personnel ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು they are called as KMP. Now they are anyways related parties. These are anyways related parties and they are relatives. Okay, they are relatives. Their relatives are also related parties. Are you getting my point? MD ಹೇಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, MD ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರು? ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಸನ್, ಡಾಟರ್, ಸ್ಪೌಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Enterprise over which any person described in clause C or D have control or able to exercise significant influence. Clause C or D is these 2 points. Now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 8. We have A limited. Correct? There is one person called Mr. S. He has 60% shares in A limited. Okay, Mr. S has 60% shares in A limited. Mr. S is anyways related party. Okay, Mr. S plus Mr. S relatives. He relatives kuda related party. Correct? Mr. S hegu related party. Mr. S relatives kuda related party ಆಗ್ತಾರೆ. Okay, sir. Now, very, very important. Illi. Iga, Mr. S is relative. For example, Mr. S has a son. Son is a partner in X and Co. Iga, X and Co and A limited, these are also related parties. Understand this sentence. Enterprise over which person described above have control or are able to exercise significant influence. ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಒಬ್ರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಲೆ. ಅವರು ಹೇಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈಗ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್?
These are the examples that you need to remember. Note. Key management personnel are those persons who have authority and responsibility for planning, directing, and controlling the activities of reporting enterprise. Example, managing director, whole-time director, manager under Companies Act, section 197. Clear? That we have discussed. Further, ASI. AS already ಇದೆ sir. ASI ಏನು? Accounting Standard Interpretation. Interpretation, they said, a non-executive director. Non-executive director means what? Not KMP. Not KMP. Merely by virtue of him being a director will not be covered within the meaning of related party. Hence, AS 18 is not applicable to such non-executive director. Iga, we have A limited alva. We have A limited alva. A limited has director B. Director B. Okay, he is not KMP. So these both not related party. They are not related party. Adre B limited ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. However, a non-executive director would be covered by a related party relationship in case any other requirement of AS 18 is met. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is the situation. Who may be expected to influence or be influenced by that individual in his or her dealings with the reporting enterprise. ಇವರೆಲ್ಲ relatives. Okay, now last, parties not deemed to be related party. Which are the parties which are not deemed to be? Clear sir. Okay sir, thank you sir. Okay. Party is not deemed to be related party. ಯಾರೆಲ್ಲ related party ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. Two companies having common directors unless directors are able to influence the policies of both the companies in mutual dealings. Now see, we have one A limited. There is one B limited. A limited has one director called Director B. And this fellow is director in this company also. He is the director in this company also. Now, do we have common directors? Common directors idara namge. Will two associate of holding become related party? Will two associate of holding be related party? You are telling if A limited has B limited, who is having 25% shares, and then they have C limited, who is having 30% shares. This is your example. Okay, these two are not related party. These two are not related party. Common control, under common control anta helidru, under common significant influence anta helilla. Okay, illi A limited ge illu complete agi avರಿಗೆ control illa, illu complete agi control illa. So ಇವರಿಬ್ರು related parties ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ A limited ಮತ್ತೆ B limited related party, A limited ಮತ್ತೆ C limited related party. ಆದ್ರೆ B limited ಮತ್ತೆ C limited related party ಆಗುದಿಲ್ಲ. Is that clear? Yes. Okay, sir. Now A limited has a director, B limited has a director. Just because they have common directors, they are not going to be considered as related party unless they can influence the decision in both the places. Is this clear? Not a related party. Next, single customer franchisee distributor may not become related party for reason of only large volume of transaction. Because of large volume of transaction. So here what is happening? Single customer. We have only one customer. Only one customer we have. We are selling to only one person. All our produce is going to that person. Still that person will not become related party. If he falls into any other conditions, aga related party agbodu. Ade just because avurobru single customer namdu major customer anta helid kodle avaru related party agalla. Specific parties like lenders. Bank namge loan kottidare. Adre bank related party agalla. Trade union. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಆದ್ರೂ ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕು, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Is that clear? This is your AS 18, okay, related party disclosure.
related party disclosure. Okay, can you see? We have seen all kinds of situations. That should be it with AS18. Okay guys, do you have any doubt with AS18? Anybody has any doubt with AS18? Okay. So with that, we are actually winding up class today. Tomorrow we will continue. Tomorrow, ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇಜರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, FM ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್.